Good afternoon, everyone. Center of Excellence at Bowring and Lady Curzon Hospital, Bangalore, welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is comprehensive guidelines on viral load testing in PLHIV under NACP, and the speaker is Dr. Arvind. Dr. Arvind MN sir is the professor and head of Department of General Medicine and the program director of the Center of Excellence in HIV care at Bowring and Lady Curzon Hospital, Bangalore. He brings in 2 decades of extensive experience in healthcare and has authored numerous papers in both national and international journals. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. Warm welcome to everybody, all the ART centers and ART plus centers, medical officers, and all the paramedics and the entire team, counselors, everyone. So we'll start with our today's comprehensive guidance on viral load testing among people living HIV under NACP. So, sorry. So we have received certain guidelines from NACP. Now, the timing of routine viral load testing. For all the new PLHIV, people living with ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ HIV ಇದೆ ಜನರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ART ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 6 months ಆ್ಯಂಡ್ 12 months ನಾವು ART ಶುರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದಾದ ನಂತರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ HIV ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ART ರೆಜಿಮೆನ್ ಏನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವೆದರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಯರೆಂಟ್ ಆರ್ ನೋ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ 12 months ನಂತರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆನ್ಯುಯಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ART, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಫಾರ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಒಂದು 32ರಿಂದ 36 ವಾರ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಫೀಟಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 32ರಿಂದ 36 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಜನರು ಯಾರಿಗೆ HIV ಇದೆ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 6 months of ART and they have not undergone any viral load test should be prioritized. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ART ಇದ್ದು ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ARTC ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಗ HIV ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1000 copies per ml ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 3 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 95% ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ 3 consecutive months. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ 95% ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಒಂದು 3 months ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು EAC 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ವಿಭಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 95% in any month during EAC 1, then viral load test should be done after 3 additional months. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು EAC 2 ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. EAC 2 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 3 months ನಂತರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 copies ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ 3rd month ಆಫ್ EAC ನಂತರ ಒಂದು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಡಿರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If viral load is greater than 1000 copies per ml, then EAC should be continued while simultaneously addressing the barriers of treatment adherence. ಈಗ ನಾವು EAC ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ರೆಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಈಗ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ ಯು? ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಪರ್ ml ನಾವು ಸೇಮ್ ART ರೆಜಿಮೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1000 ಮೇಲಿದ್ರೆ ಕಾಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾರ್ 3 months. ಇಫ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 95% ಅಂದ್ರೆ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 95% 95% ಕಡಿಮೆ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ EAC2 2ನೇ ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಬೇರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ EAC2. If adherence is in the last 3 months is more than 95%, conduct viral load. If it is less than 90,000 copies, then continue same ART regimen. If the adherence is 95%, but the viral load is more than 1000 copies, then you have to refer to SASAP, e-referral to SASAP for further evaluation. Okay. ಸೊ ಈಗ ನಾವು EAC2 ಆದ್ಮೇಲೂ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸೆಪ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ರೆಜಿಮೆನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ 3rd ಲೈನ್ ರೆಜಿಮೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದೀವಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಲ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಪಿಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಿಯರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಈಗ ಅವರು ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಸ್ಲೈಡ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಅಸೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ART ಸೆಂಟರ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ, ಆಲ್ ದ ಅಬೋ. ಪೋಲ್ ಮಾಡಿ. Requesting all the participants to please attempt the e-poll. You can just click the answers on the screen. Kiran sir, we can end the e-poll and share the results. So we can continue. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಡನ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ 1. 1 and 2 co-infected patients ಇರ್ತಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ART ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months. ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್. HIV-2 patient should be monitored for viral load testing regularly. Or should not be monitored. Sorry,
should not be oh. Only CD4 count monitoring ಮಾಡಬೇಕು HIV 2 patients. So what is the frequency of viral load testing among people living in HIV on first line ART? The second poll that is going to be. Requesting all participants to please attempt the e-poll. We have total 7 polls in this session today. Kiran sir, we can end the e-poll and share the result. Thank you. Sir, you can continue. So poll 3. Kiran sir, can we have the poll? Yes, thank you. Requesting all the participants to attend the e-poll. Kiran sir, we can end the e-poll and share the results. So we can announce the correct answers here itself. Should I? Yes, sir, please. So answer for poll 3 is A. For poll 2, it's C. Kiran sir, can we have the poll 4? Now we have to conduct poll 4. Yes, sir. Requesting all the participants to please attempt the 4th question. Kiran sir, we can end the e-poll and share the results. Answer is C for poll 4. Thank you, sir. So you can continue. So what is the timing schedule for viral load? So as we discussed earlier, people who are with first line ART. So ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ART ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 6 months 12 months ಆಫ್ಟರ್ ART ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ARTಗೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಗರ್ಭವತಿಯರಿಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 32 to 36 weeks ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾವು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಬೇಬಿಗೆ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಬೇಬಿದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then so switch over for all the people with HIV, end of 6 months 12 months and then annually in PLHIV on the first line, and every 6 months to patients on second and third line ART. So ART medical officer can request for additional viral load testing based on clinical discussion. Medical officer, if necessary, 6 months 12 months ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ 1 viral load testing ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ HIV ಒಂದು ಏನಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್. ಸೊ ART ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ART ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ART ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು HIV ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ART ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ and you have to continue the current regimen. When it is working and viral load is less than 1000 copies, you might as well continue same ART regimen. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ART is working and no measurable virus in ಬಂದ್ಮೇಲೆ zero risk of transmission to sexual partners, minimal risk of mother to child transmission. Does not mean HIV has disappeared, but it's still present in reservoirs ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮದರ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಲ್ 5. Kiran sir, can we have the poll 5? Thank you. Requesting all the participants to please attempt the 5th question. Can I go with the answer? Yes, sir. Answer is B. As per schedule, irrespective of adherence. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರ 95% ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ART ಯಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ART HIV ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 95%, 95%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ರುಟೀನ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್. ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಏನು ನೀವು ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Any patient who have completed at least 6 months of ART and not undergone viral load testing should be prioritized for viral load testing irrespective of the adherence to treatment. ಸೊ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ART ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೊನೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅವ್ರು 95%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸುದೀಪ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ HIV ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 2021. ಸೊ ನಾವು ಸೇಮ್ ART ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಬಂದಾಗ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್, ನಾವೇನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 months ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 3 months ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 95% ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಜಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೆಫರಲ್ ಥ್ರೂ ಸೆಸೆಪ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್
ಅವರು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 95% ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ 2ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್, how long EAC sessions be continued if adherence continues to remain less than 95%, and timing of repeat viral load test and CSEP referral in such cases. Paul. Kiran sir, can we have the echo? Okay. Requesting all the participants to please take the 6th question. Kiran sir, we can end the echo now. So usually the adherence is better in first line therapy. So A, answer is A. ಸೊ ನಾವು ಈಗ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ EAC2 ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಅದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ EAC2 ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೆಫರಲ್ ಟು ಸಸೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if adherence in last 3 months is greater than 95%, then conduct viral load greater than 1000 copies. You have to again refer them to CSEP. Less than 1000 copies, you have to send it to continue the same ART regimen. So 2021 2024 difference ಏನಂದ್ರೆ EAC2 ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ 3 months ಆಫ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್. So this is a change which denotes the red line, the box. ಅದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. What does additionality in the VL algorithm aim for? What is it? Why have they done these changes? They define better defined processes, better management. People with HIV ಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ರೆಜಿಮೆನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ 3 ರೆಜಿಮೆನ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಗದೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್, ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. And we have to see the adherence level. Majority ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಹೋಪ್.
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. EAC 1, EAC 2 ಮೇಕ್ EAC ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ EAC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ EAC ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಲಿಂಗರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ART ಟೀಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ART ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ SMO, MO, in ensuring viral load suppression from very beginning. So they have to be aggressively monitoring and make sure viral load is suppressed right from the beginning. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ರೆಜಿಮೆನ್ ಇಂದ ರೆಜಿಮೆನ್ಗೆ ಹೋಗಿ and but at the same time continuation of PLHIV patients on a failing regimen is not unduly prolonged. ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸರಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೇರೆ ರೆಜಿಮೆನ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು ಸೇಮ್ ರೆಜಿಮೆನ್. We have to make sure that which fine balance. What does additionally in real algorithm not mean? So these are the things it doesn't mean. Not all unsuppressed. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಡಿ ವಿಆರ್ಎಲ್ ಲೋಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ Thank you. Sir, you're on mute. Sir, you're on mute. Please unmute. It's not mute. So you're audible now. Audible? Yes, sir. Yeah. Resume the slides. So purpose of referral to SESAP. ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? For a in-depth review into adherence ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಲೂ ನೀವು ಸೆಸೆಪ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸ್ವಿಚ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಜಿಮೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಸೆಪ್ದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಸೆಪ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. So recent evidence of DTG related non-suppression. So in a systematic analysis of published clinical trials, the prevalence of drug resistance among people with HIV with unsuppressed viral load while receiving DTG based ART was low. So 1.6% among ART experienced people living with HIV with unsuppressed viral load before transition. So key quality of care indicators include one-time ART pickup, retention on ART, viral load testing coverage, timely second viral load test, and VL suppression. So what are the possible reasons for unsuppressed VL? ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ಓವರ್ ಪೂರ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಟು ART, ART ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಮಿಸ್ಸು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಸೇಜಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ.
suboptimal absorption and viability of DTG-based regimen. So, drug-to-drug interactions irbodu with concomitant medication. So, aneka antacids, multivitamins, laxatives, supplements, aneka drugs jothe DTG based ART regimen. So, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಯೋಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. Rifampicin containing anti-TB treatment. Ensure that additional dose of 50 mg is provided, and whether people living with HIV is taking this additional dose as prescribed or not should be monitored. So adequate and good EAC, enhanced adherence counseling, helps in avoiding switches in majority of the patients. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂದ we can avoid unnecessary switches in majority of the patients. ಸೊ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲ್ ಪಿಕಪ್ ಈಗ ಏನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ART ಸೆಂಟರ್ಸ್, ART ಪ್ಲಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ 85% ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲ್ ಪಿಕಪ್ನೇ ನಾವು 75, 80%, 90% ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ in fighting any kind of drug resistance ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಇದು 3 times ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಪಿಲ್ ಪಿಕಪ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದೇ ಪಿಕಪ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. Standard operating procedure for management of people living with HIV with unsuppressed viral load. Enhanced adherence counseling 1. So viral load test report is available. Line list of people living with HIV with unsuppressed viral load should be generated on daily basis. Shared with counselor, delivering services under packages C to telephonically follow up ella ಮಾಡಬೇಕು. Counselor should provide intensive support to improve adherence and focus identifying barriers. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. All EAC sessions should be taken by the same counselor. So she or he acts as a case manager to ensure consistency, continuity, and issue resolution with proper documentation in step-up counseling form. Sessions may be planned at 15 days or 1 month as deemed fit by the counselor. Sessions should be conducted when the patient visits to collect his or her medications. Counselor should use the Ready Reckoner and EAC form to facilitate the process. During step-up counseling, HIV testing of spouse, partner, and children should be facilitated and ensured. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, HIV ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಪಾರ್ಟ್ನರು, ಮಕ್ಕಳದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಮರೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಸ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ART ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಸೆಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ದು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ
ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಏನಿದೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಇದ್ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. Discuss with the patient and develop an adherence plan which addresses the identified issues. Remind about next ARTC appointment and viral load repeat test schedule. ಸೊ ಸೆಷನ್ 2 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಸಿ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈ ದ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನ್ಯೂ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೆಷನ್ 3 ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇಫ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್, ಪ್ಲಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು AAC2 ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ರಿಪೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. Plan for next VL. If greater than 95% in each of last 3 months, plan a repeat viral load test. If adherence is not adequate, then plan further sessions. One more session ಮಾಡಿ with the patient before repeating viral load test. So if the viral load count is less than 1,000 copies, appreciate his success during the scheduled visit and advise to continue current regimen. Next, viral load testing to be done as per guidelines. If it is more than 1,000 copies, e-referral to be made to the SSF within 2 days of receiving viral load report. SSF should review the case and share recommendation with the ART center within 1 week of referral. So the session form, so ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಷನ್ 2 ಅಷ್ಟೇ. You have session 2, name of the counselor, date, adherence, previous month ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಸೊ ಟೂಲ್ಸು, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೋನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ 3 months. Next course of action based on adherence. If adherence is greater than 95% for 3 consecutive months, repeat viral load test. Viral load less than 1,000 copies, appreciate the patient for a successful adherence to the treatment and continue current regimen. Repeat viral load as per the schedule or guideline. If viral load greater than 1,000 copies, then referral to ESSI. If adherence is less than 95%, plan further sessions with the patient before repeating the viral load. So line list ಇದ್ದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ. So what is the care differentiate for unstable people living with HIV? Poor adherence to ART. If poor adherence is mainly due to barriers that make routine clinical visits challenging, such as long distance travel to ART center, financial reasons, so non-availability of caregiver to accompany, conflicting timing with work or school schedules, may be linked to the LACs. In order to enhance adherence and retention on a case-to-case basis. However, rigorous follow-up mechanism of these people living with HIV at LAC should be ensured. So, ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಲಿಂಕ್ಡ್ ART ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೆರಿ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ART ಸೆಂಟರ್ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ART ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೈಟ್ಸ್, NGOs ಇರ್ಬೋದು, CBO ಇರ್ಬೋದು, CSC ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ with flexibility and additional support. They may be able to remain in care and on treatment and benefit the most from DSD activities.
So, despite enhanced counseling, one, people with less than 95 adherence, 95%, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು EAC2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದು 3ನೇ ಸಲ 4ನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, should be rigorously followed up by the ART counselor through phone calls and also seek support of CSC by phone calls or home visits to follow up of such cases to ensure treatment adherence. ನಾವು EAC2 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ನಿಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. VL test should be done after completion of EAC2 irrespective of adherence. Adherence ಇಷ್ಟೇಲಿ VL viral load test ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ soon after EAC2. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಕಾಪೀಸ್ ಈ ಸೆಸೆಪ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಸೆಪ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿತಿನ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ EAC2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಸೆಸೆಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಅಸೆಸ್ ದ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರೇಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, clinical or comorbid conditions, so mental health, so any concomitant medications which may interfere with the absorption or on any DTG based regimens. If HIV patients are non-adherent and or any other concomitant medication, they are identified and addressed suitably. Tracking and tracing of missed opportunities. Patient misses a clinical appointment, pill pickup. So what should you do? Generate the list of patients who have done that, who are supposed to come to previous the day and didn't come by the end of the day. Data manager for IMS at the end of the day should be informed. Data manager shall share this list with SMO and medical officer in charge for distribution of phone follow-up amongst the staff, that is care coordinator, counselors, nurse and LT, based on category of patient and number of people to be contacted. Respective staff shall contact patients within 24 hours after failure to turn up for clinical appointment or pill pickup. Within 24 hours, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹವ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್, ಯಾರನ್ನ ನೀವು 3 ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನಂತರನು ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ or they didn't agree to come, so they are we have to share those details with the CSC centers and didn't return within 7 days of a due date, or patients who ನಾವು ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು 7 ದಿನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ 7 ದಿನ ನಂತರನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ CSC centers. CSC staff to track all the patients who are missed or lost to follow-up via continued phone calls and home visits. Document attempts. ನೀವೇನೇನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ CSC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ and share with the data manager of ART centers. Poll 7. Kiran sir, can we have the 7th poll? Thank you. Requesting all the participants to please attend question 7. This is the last poll for today's session.
Thank you. Kiran sir, we can end the e-poll now. Yeah, C is the answer. So we can continue. So, loss to follow, how do you re-engage? There's a data that's suggesting and more than one third of people with HIV become LFU again, as per the data. So, one third is a loss to follow up. Like, we have to address that and aggressively follow up with that. So, what is the management of the patient with HIV or tracked back to care after being lost to follow-up? So, you have to offer them EAC, enhanced adherence counseling, viral load testing should be done after the third month of EAC. So, the viral load is greater than 1,000 copies, then EAC should be continued for another 3 months while simultaneously addressing the barriers to treatment adherence. The key points are viral load should be done at 6 and 12 months respectively and annually after for patients who are newly initiated on ART. Osubru HIV newly detected and put them on ART, ಅವ್ರಿಗೆ 6, 12 and annually ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Second and third line every 6 months ಮಾಡಿ. HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಗೆ 32 to 36 weeks ನೀವು viral load ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ LFU EAC ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿ. ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ EAC ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank I'm you so open for much, sir. questions. Yeah. Thank you. Participants can now unmute and ask questions. We have given mic access to everyone. Any questions on the revised guidance that has come on viral load testing? Madam, now we have can you 3AC, madam, if adherence is not good? Excuse Sir, me, can you? sir? Yeah, sir. Yeah, so as per protocol, ಮೂರನೇ IC ನಾಲ್ಕನೇ IC ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ EACಗೆ ಈ ಸೆಸೆಪ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. We will see as per the guidelines and protocol, you have to refer to ESSEP. We have to see where the mistake is. Is it with the counseling or with pill adherence? So treatment adherence ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ issues ಇದೆಯಾ, ಅದು treatment failure ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. So some patients are a little bit adamant, like the not adamant, what I should call them. Like one EAC, there is a little bit improvement. Second EAC, there is little further improvement, and that also they have missed some 1 or 2 doses like that. 1, 3, 4 days. Like first, suppose in first year, then they have missed 15 days. Next time they have missed 5 days. So third EAC for that, can you third EAC also? That's what. No. What? See, how much they have missed is not the question. Of the adherence levels, if it is less than 95%, and even after EAC2, you please refer them to us. If the adherence level is more than 95% and the viral load is also less than 1,000 copies, then same regimen. If the viral load is more than 1,000 copies, again you have to refer them to us. So that is how the guidelines states. So EAC3, you told about EAC3, so that is not mentioned in the guidelines. So EAC3, what? Yeah, EAC3 is not we doing. So we have to send them to ESSM. Okay, thank you. Any more questions? Yes, sir. Please go ahead. For the first time viral load, if the patient, we have to do it on the calendar 6 months or 6 times refill. Sorry, for the first time viral load. Viral load. After initiation of ART, is it after 6 months on calendar months or 6 refills of the ART? 6 calendar months. But if he is missed in between, he has taken only 3 doses or 2 doses, then based on only the months,
We don't know the response. That shows the adherence failure. Yes, sir. That you can't calculate on the days that he has calculated. In a year, if it takes 100 days, you mean to say it's only taken 3 months. Exactly. Yeah. So that is not the this thing. You have to make sure that 6 months it takes. Adherence is greater than 95% to do a CAD for the viral load. Mm. Then again a viral load at the end of 12 months. Then after that annually. If the adherence is less than 95%, then you have to do EAC, enhanced adherence counseling. 1, 2. If still less than 95%, please refer them to EAC. Sir, we being a ART plus center, the patients will be Yes, referred to us for the first line failure. And if we notice that it is because of lack of adherence, should we refer them to you, or we have to take to the call on us only? No, you can do you are calling from ART plus center, is it? Yes, sir. So EAC2 you have to conduct in your center. Okay. You have with a different, how many counselors you have? 4, sir. So you put him on another counselor and under your supervision. Suppose if you are a medical officer, so all the people who have failed in AAC1, UAC2, you please attend and make sure that where the counseling, and that form is also this thing in each session of 3 months. Every month you have to do one session. No, sir. If we are in ART plus center, when we get the reference from regular ART centers for the first line failure, and if there is no adherence even after EAS2, should we refer them to you, or we have to take the call here in ART plus? You have to refer. After EAC2, you have to refer them to us. Okay, so first EAC1, after that they will refer it to us. Then we have to conduct EAC2. Yeah, under medical officer, different counselor. Then in spite of that, there is a failure to adherence, and viral load is less than more than 1,000 copies. You have to refer them to us. Okay, thanks. Any more Excuse questions? me, sir. Yes, ma'am. Sir, as per the schedule, if a patient is due for viral load and at that time the TB is diagnosed, then we wait for at least 2 months of completion of ATT, or have to do viral loads? No, viral load, I will go as per schedule. But due to TB also it will increase, no, sir? So no. So once if you have initiated tuberculosis already is on ADT, after intensive phase, after 2 months, yes, sir. you can conduct a viral load. Yes, sir. That's what. So, and sometimes in unsuppressed viral load, when we do, it will be asymptomatic, but on radiology and USG, we find some lesions or mesenteric nodes or colitis. Then we give treatment for the OIs and then again repeat viral loads. So many times it has come as TND after OI treatments. So many times it has come as? After treatment of OI, it has come as TND, sir. First it was unsuppressed. So actually repeating the viral load after OI is not in the protocol, but we are doing the lesson. No, can you please come up with your clear question? I'm not able to follow. So as per the What is exactly? Like I can in the schedule there is after unsuppressed viral load is there, we have to do after 3 months counseling, we have to do repeat viral loads, sir. But sometimes patients who are having unsuppressed viral load, we investigate them further, sir, for radiology, X-ray and USG. That time we sometimes I found mesenteric nodes, colitis and X-ray lesions. So like we found some OIs, sir. And that time we are given OI treatment and again repeated viral load after the completion of OI, like after 1 month, like that. So that's okay, no, sir. So it depends on what opportunistic infections. So as we said for tuberculosis, we have said after intensive phase. Other things any opportunistic infections, Bacterial and there's a infections. treatment. Common bacterial infections are there, no, sir, of the colon, colitis, and lungs, pneumonia. We found lesions in the lungs, sir.
And we treated with No, azithromycin. Hello? you inform ESSEP. You inform ESSEP. You Sir, inform after SSEP. the OI treatment of our with antibiotics, we repeated viral load once again. That's what I was telling. You can repeat viral load after OI treatment. No problem. That's what. You can do that. Okay, thank you. Sir, do we have to consider immunological failures or it's only viral load thing to be considered? If the viral load is TND or below 1000 and CD4 is falling continuously, should we consider immunological failure? You can also consider HIV too. Okay. Or But the patient is already on discordance. ART for more than 10 years. So thinking of HIV too, then is it significant? Yeah. No, but CD4 count is dropping in even earlier years. No, it was persistent. Now it's, recently it is falling. We have to investigate further. So probably you'll have to refer them to SSEP. Okay. Excuse me, sir. Yeah. Sir, Please go ahead. that the EAC is being put into practice now. There are annexures, no sir, which give us the guidance how to follow the EAC. For every patient, should we take a printout of that and attach to the file, and according that should be done, or we have to do it without taking a Yeah. printout? No, you have to take a printout and then attach to the file. Okay, that should be documented. Yeah, it has to be documented. There's a format to it. There's a form which you saw. Yes, sir. Yes, sir. I Which saw has to that. be done. That's then annexure, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Any more questions? Participants can unmute or they can put their questions in the chat box. Yeah, good afternoon. Hello. The ART plus downgrade. Yes, ma'am. So far, we are not doing viral load for any HIV TB co-infected cases. So is it the same followed now, or so as you said, do you have to get a viral load after 2 months of intensive phase? Yeah, after intensive phase, you have to get a viral load. But so far we were told that after completion of ATT only we have to repeat the viral load, not during ATT. Like if the patient is co-infected, we were not supposed to do viral load testing. It says that after intensive phase, you'll have to do a viral load once. Okay. Okay. Thank you. And one more thing. Suppose if the patient is not adherent persistently and not had a viral load even once, then do we have to go ahead and get a viral load done, or do we have Yes. to still wait till 3 months of 95% adherence? No. You can't wait for the adherence. You'll have to get the viral load. Yeah. See various times. In spite of as per the schedule, you have to get the viral load. In spite of In spite of poor adherence. Yeah, in spite of poor adherence, if he has not had viral load for the past 1 year, then you can go ahead and get the viral load done. Yeah. Is that right? Okay, thank you. Yes. Excuse me, sir. Yeah. So in relation to last question only, if adherence is poor, also can do viral load if it is scheduled viral load is due. But if in some cases, patient Yes. miss for continuously 2 months. If he miss like 1 month or 2 months, then what do we do, sir? He's completely not taken tablets for 1 month, 1.5 months like that. No. Counseling is one important, but you have to make sure that whatever the adherence level is, you have to do a viral load as per the schedule. So Sir, you I can't think there is 1 or 2 months, then I think we should wait for at least 1 or 2 months. I think you have to write to the NACP. Okay. So as per the NACO guidelines, you'll have to make sure that you can't frame as per the adherence. It is as per the schedule, CD4, the viral load. Sir, as per the recent guidelines, after 28 days, patient is considered as LFU. So once he is LFU, again we have to wait for 3 months, right, for the step-up adherence.
And every Yeah. month, if he keeps doing that, then the duration of EAC keeps on getting prolonged. Because every alternate month, if he starts. Correct. That's why they call this as enhanced adherence counseling. So you'll have to identify, and in that form, you'll have to find out what exactly is the problem. Okay. And if he keeps missing, Hmm. you'll have to inform. You have to do a EAC2, and then probably inform your people, data managers, and others to stay in touch with CSC, to stay in touch with them. Then we can refer them to you for further enhancement. What is the decision to be taken? EAC2, after EAC2, in spite of that, there is a failure, you have to send it to us. Okay, thank you. Dr. Swami, sir, would you like to come in? Dr. Swami, sir, can you please unmute? Madam, good afternoon. Dr. Swami Good here. I just wanted to know, Dr. Arvind sir, regarding that viral load monitoring after initiation, like intensive phase, is there any guideline, or it is just by any state guideline or national guidelines there? Because all along we are doing it as per the schedule only, irrespective of the TB or there is no TB. We are doing it, even patient is on ATT also, we used to do it as per the schedule only. Okay. No. One of the clinical experts, we had an interaction earlier on, and they said it's as per. I'll get you the data on this. They said as soon after the intensive phase, but we were also practicing at some point in time about sticking to the schedule. But it could be a false positive also to some. Yes, sir. So we'll check on that and yes, thank you so much. Right. Excuse me, sir. Yes, ma'am. So one patient, if one patient is put on EAC and the first month he comes correctly, 95% above adherence. The second month he misses. It goes up to 80% to 70%. So are we supposed to repeat the EAC again for 3 months, or just continue with the third month and then do the viral load in the EAC 1? No, EAC2 doesn't happen at all if he has adhered more than 95% in EAC1. No, I'm not talking about EAC2. I'm talking about EAC1. Okay, please repeat your question. EAC1 is adhered in the EAC1 first month he has come 95%. Yes, sir. The second adherence month is he there. goes, or second month if he goes to 80%, or for example, if he goes third month to 80%. No, on an average of all 3 months, ma'am, it should be more than 95% of adherence. Okay, sir. Thank you, sir. Before you move on to EAC2. Okay, sir. Thank you, sir. ARTC Vijayapur, can you please ask your question? You have put your question in the chat box. Can you please ask for the your earlier question? I just want to make a submission. It is every month of 95% of adherence. It's not an average. So just this thing. So it's every month they have to make sure session 1, 2, 3, 95% in each session of adherence. It's not that much, sir. Then because there are patients, I have seen in my practice, there are patients who come for 1 month, they come for second month, third month, they go for 60% or 80%. then we'll have to do Second month, they EAC2. don't come. Then after regressive counseling, after aggressive rigorous counseling, then they come on the right date. Okay. So what do we do in that scenario? See, that's a challenge that we all have today. Yes. And unfortunately, we have to accept and probably work hard towards making it more successful. We have to come up with innovative ideas. Not everything can be put into guidelines. Yes, sir. There are certain things that we have to be a little innovative, little creative, and it is case based, case to case. So as I said, it can't be penned down to a guideline. So but as till now, what we've been doing is step up adherence 1, that is about 95%. Step up in the second month, if it goes down, we again continue for 3 months. Freshly, we start for 3 months. So should that be continued, or just EAC 1, 2, 3 months?
No. First month is 95%. Second month is 80%. Then third month is 95%. What do I do in that scenario? then look at viral load. If it is less than 1,000, it should be okay. Okay, sir. So viral load should be done. The viral load should be done by the end of the EAC 1. Okay, sir. ARTC Vijayapur, you can unmute now. Good evening, sir. Yeah. Sir, we had a doubt regarding the step-up repeat viral load, sir. The thing is that we have a problem regarding receiving the reports of the viral load. So within previous 6 months, we received the reports of last year. So we were confused whether to take the month of the report or the month of the testing for the second viral load. No, month of the testing, obviously. Okay, sir. So, but the adherence, and one more doubt is that people are the adherence remains same below 95 even after third step of counseling. So, should we continue that only, or should we refer it to SSM? No, EAC 2 we have to conduct Yes. and then refer. So, Okay, we've sir. And already discussed about this. okay, sir. Okay, thank you. Right. Sir, regarding the unsuppressed viral load, if the viral load is 1 lakh in the first set and it comes to 20,000 or 10,000 in the repeaters, it has drastically come down, but still it is high. Should we consider it for change of the regimen, or No. Then you look at the adherence level. So definitely it will be less than 95%. So can we conduct a EAC 1, 2 and make sure the adherence levels is improved, and in spite of that viral load is more than 1,000 copies, then we'll refer them to EAC. no, sir? If it is coming down, say in the first time it was 20,000, then it became 10, then it came 5. So in the third In the month, repeat test also it is 5. I'll tell you, in the every 6 months in the first year of initiation, and after that annually. In spite of that coming down, you'll have to look. We have to get it to the desired level of less than 1,000 copies, or viral load not detected. If Because that is not attained, that means there is no, if an it is in a issue. decreasing trend when the patient is adherence. maintaining adherence, if the adherence is good, How far? Yeah. So you tell me how much time would you want to give? can we give one more try? That's what the thing. Another 3 months of step up, and then can we repeat? You can. But if you feel adherence is something, an issue which you notice, and you want to refer them to ESSF, as per the guidelines after EAC2, you'll have to refer to the ESSF. Oh, thank you. Due to shortage of time, we won't be able to take up more questions. Requesting all the participants to please email their questions to the Center of Excellence. Thank you, Dr. Arvind, sir. Thank you so much for facilitating this important session and restarting the RDLS sessions for Karnataka. Yeah, I would like to thank Dr. Nirmala ma'am, Dr. Mohan sir, who is also our Deputy Program Director, Dr. Satish, Data Manager, for facilitating this. And thank you, Shweta, for conducting this. And thank you so much, sir. I take India to and thank you all express our gratitude to everyone. Yeah. Thank you to all the Thanks participants. everyone for attending. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. We'll conclude the session now. Please send in your questions to COE Bowring